Всем привет, с вами Drone Adventures. И давно мы задумали одну безумную штуку, которую все никак не могли реализовать. Дело в том, что у одного нашего товарища есть очень хороший заряженный пикап. И нас давно терзала мысль, возможно ли взлететь из кузова пикапа на ходу и, не останавливаясь, вернуться в этот кузов. За организацию сегодняшнего мероприятия спасибо моей Drone School. Без них бы ничего не получилось. Ну и в итоге сейчас вы увидите ответы на все вопросы. Приятного просмотра! Что такое электромагнитная индукция? Аккумулятор у коптера отключен. Ты главное не урони его на рейнджик. О, заморгала. Лампочка заморгала. Горят, горят. Горят диоды. Диоды загорелись. Как ощущение? Моя рука. Вот ты. Магия. если я не ошибаюсь, там порядка 150-160 км в час максимальная, когда коптер не отставал от машины. Ну и,
конечно, не обошлось без некоторых эксцессов, но в целом все прошло довольно гладко, так что надеюсь, вам понравилось, было интересно. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до новых встреч!